Okay, friends, welcome back to the biotech. Then, here the continuation of questions we are going to study. The weight of an adult human liver average from. So, the adult human liver అనేది ఎంత వెయిట్ ఉంటుంది అంటే 1.2 to 1.5 kgs. The answer is 4. Then the structural and functional unit of liver. ఇక్కడ స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ లివర్ ఏంటంటే హెపాటిక్ లోబ్యూల్స్. దీస్ ఆర్ ద స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్స్. ఆన్సర్ ఈజ్ 1. దెన్ ఇన్ మ్యాన్ ద హెపాటిక్ లోబ్యూల్స్ ఆర్ సరౌండెడ్ బై ఏ థిన్ షీత్ ఈజ్ కాల్డ్. దీన్ని మనం గ్లిసన్ క్యాప్సిల్ అంటాం. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 4. సో ద బైల్ ఈజ్ సెక్రేటెడ్ బై ద హెపాటిక్ సెల్స్. Here hepatic cells can produce the bile. Then the common hepatopancreatic duct opens into the duodenum is guarded by a valve is called Oddi sphincter, or we can also call sphincter of Oddi. So this sphincter of Oddi, answer is 2. Then the HCl is secreted by the gastric cells called parietal cells. Here answer is. Next, the mucosa of the small intestine forms the finger-like folds are called villi. This is also otherwise called as villi. Next, the microscopic projections raised from the villi of small intestine are called. Here, these microscopic projections raised from the small intestine are called microvilli. We call them as microvilli. Then the lymph capillary present in the villi of the small intestine is called. స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో లింప్ క్యాపిలరీని ఏమంటామంటే మనం లాక్టియేల్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ లాక్టియేల్. ఆన్సర్ ఈజ్ 4. సో ద స్పెషల్ గ్లాండ్యులర్ సెల్స్ present at the basis of villi in the intestine are called crypts of Lieberkühn. We call them as crypts of Lieberkühn. Then the irregular folds formed in the mucosa of the stomach are known as. దీన్నే మనం gastric rugae. We call them as gastric rugae. Then the innermost layer lining the lumen of the alimentary canal in human is mucosa. See, that is called mucosa. So serosa first one, then muscular layer, submucosa, mucosa is the last one, fourth one. Next, the intestinal layer, which is made up of a thin mesothelium and connective tissue, is called. So answer is here serosa. So this is the first layer of the stomach valve. Next, the intestinal layer that contains loose connective tissue, nerves, blood and lymph vessels are called. This is called submucosa. The submucosa consists of loose connective tissue, nerves, blood and lymph vessels. And another one is the number of layers present in the wall of alimentary canal. So already I said 4. There are 4 layers are present in the stomach walls. First one is serosa, muscular layer, submucosa layer, mucosa layer. Then the painful inflammation of the parotid salivary glands is called. This is also called this is also called mumps. ఇక్కడ మనకి one type of viral infection. This is the paramyxovirus causes mumps inflammation in the parotid salivary glands. See, already just now we studied above the paramyxovirus which causes infection is called parotid salivary glands infection. So that is parotid salivary glands. Paramyxovirus causes mumps with the on the parotid salivary glands. Next, some of the stem cells of the intestinal wall are protected by the intestine cells called. Here answer is Paneth cells. We call them as Paneth cells. వీటిని మనం ప్రొటెక్షన్కు ఉపయోగపడతాయి. The bile juice contain the salts are called. Here glycolates and tarocholates of sodium and potassium. So sodium and potassium glycolates or tarocholates అని కూడా అనవచ్చు. Next, another one, which are when the old RBC are destroyed in the body, it heme parts become
బైల్ పిగ్మెంట్స్. సో ఇక్కడ లివర్లో హిమోగ్లోబిన్ అనేది డిస్ట్రాయ్ అయిపోయినప్పుడు దాంట్లో ఉన్న హిమోగ్లోబిన్లో హీమ్ పార్ట్ నుండి మనకు బైల్ పిగ్మెంట్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. గ్లైకోజెన్సిస్ అండ్ గ్లూకోనియోజెన్సిస్ ఆర్ ద మెటబాలిక్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్. ఇక్కడ గ్లైకోజెన్సిస్ అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ నుండి గ్లూకోజ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇక కార్బోహైడ్రేట్స్ కాకుండా వేరే ప్రోటీన్స్ లేదా ఫ్యాట్స్ నుండి కనుక గ్లూకోజ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అని గ్లూకోనియోజెన్సిస్ అంటాం. ఇక్కడ గ్లైకోజెన్సిస్ అన్న గ్లూకోనియోజెన్సిస్ అన్న ఇన్ బోత్ ద ప్రాసెసెస్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఆర్ గ్లూకోజ్ అక్కర్స్. ద లివర్ ప్లేస్ ఏ కీ రోల్ ఇన్ డీటాక్సిఫికేషన్ ఆఫ్ డ్రగ్స్. ఏదైనా విష పదార్థాలు ఉంటే వాటిని డీటాక్సిఫై చేస్తుంది లివర్. యూరియా ఈజ్ సింథసైజ్డ్ ఇన్ ఆర్నిథిన్ సైకిల్. ఆర్నిథిన్ సైకిల్లో ఇక్కడ అమోనియా అనే విష పదార్థం కాస్త యూరియాగా మార్చబడుతుంది. ద కోరీ సైకిల్ ఇన్వాల్వ్స్ ఇన్ ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ లాక్టిక్ యాసిడ్. సో హియర్ లాక్టిక్ యాసిడ్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ గ్లైకోజన్. జనరల్గా గ్లూకోజ్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ గ్లైకోజన్ బై ద ఇన్సులిన్ హార్మోన్, బట్ whenever the glucose levels are reduced in our body, then in Cori cycle the glycogen again it is converted into glucose for the oxidation and produce the energy. In chronic alcoholism the organs affected, ikkada liver is affected. Next, the detoxification of toxic substances is carried out by the liver. One of the following does not contain the enzyme. సెలైవాలో థైలిన్ ఎంజైమ్ ఉంటుంది. ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్లో కూడా డిఫరెంట్ ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి. ఇంటెస్టైన్లో కూడా సాకస్ ఎంట్రికస్ అంటాం, ఇంటెస్టైనల్ జ్యూస్, దాంట్లో కూడా ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి. బట్ బాయిల్ జ్యూస్ ఇట్ డస్ నాట్ కన్సిస్ట్ ఎనీ ఎంజైమ్. ఓకే, అండ్ ద బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ సింథసైజ్డ్ బై ద లివర్ ఆర్ ఫైబ్రినోజన్ అండ్ ప్రోథ్రాంబిన్. దీస్ ఆర్ ద టూ బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్. సో బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ యాంటీ బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ రెండు కూడా లివర్లోనే తయారవుతాయి. వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సెల్స్ ఆర్ కాల్డ్ హెపాటో మ్యాక్రోఫేజెస్. వీటిని మనం కూఫర్ సెల్స్ అంటాం. ఆన్సర్ ఈజ్ కూఫర్ సెల్స్. ద యాంటీకోయాగులెంట్ హెపారిన్ ఈజ్ సింథసైజ్డ్ బై ద లివర్. ఇంతకుముందు అక్కడ మనం బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్, ఇక్కడ యాంటీ బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్. బోత్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద లివర్ ఓన్లీ. ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ గ్లాండ్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బాడీ ఈజ్, first one is liver, second one is pancreas. So answer is pancreas. The only gland human body that performs both exocrinal and endocrinal function is pancreas. So దీన్ని మనం మిక్స్డ్ గ్లాండ్ ఆఫ్ ద బాడీ అని కూడా అంటాం. ఎందుకంటే ఎక్సోక్రైనల్ గ్లాండ్ నుంచి ఎంజైమ్స్, ఎండోక్రైనల్ గ్లాండ్ నుంచి హార్మోన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. The endocrinal part of the pancreas that secretes the insulin and glucagon is islets of Langerhans. వీటిని పాల్ లాంగర్ హ్యాండ్స్ కనుక్కున్నాడు. దెన్ ద హీమోపాటిక్ ఆర్గాన్ ఇన్ ద ఫోటస్ ఈజ్ కాల్డ్ లివర్.